ಈ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ the topics which are as shown in the board: force law in SHM, graphs of force, acceleration, velocity of the particle in SHM, and energy equation and energy graphs. ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. This is our Vignan Academy and myself Muniraju. The first topic in today's video is force law in SHM. Let us consider a particle which is executing simple harmonic motion. To be specific, on the spring mass system na consider martini. On the spring mass system na consider martini. The particle is executing simple harmonic motion in between plus A. Kansala ikade baritini. The mass is attached to the spring, and when I disturb this, idna plus A vargu idna x is equal to 0 anta tagontini. Ee particle na illi vargu helidre, this particle will execute simple harmonic motion in between plus A and minus A. Illinda illi vargu particle displace agate. Howda? So according to the displacement equation, which is given by x is equals to a cos of omega t. We already seen in the last class how this equation is written. If this is the equation of displacement, then v is equals to minus omega a sin of omega t is the equation of velocity of the particle in SHM, and acceleration is given by minus omega square a cos of omega t. In other words, a is equals to minus omega square x. I want these two equations now. I am going to use this one. Nodili, when a particle is moving to and fro motion, ಈಗ ಈ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನಾನು ಈ ಕಡೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಪುಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಈ ಮಾಸ್ನ ಒಳಗಡೆಗೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಪುಷ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಪುಷ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Am I right? There is an internal restoring force which is created by the spring, which is against the displacement. ನಾನು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಪುಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನಾನು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಪುಷ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. Am I right? So according to Newton's second law, F is equals to ma, where m is the mass of the particle, a is the acceleration. The restoring force acting on the spring is given by ma. So F is equals to m into a can be written as minus omega square x, and F is equals to minus omega square into m into x. This equation suggests that the restoring force, already ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ restoring force ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ, ಅಂದರೆ ಆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ನ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪೊಸಿಷನ್ ಕಡೆಗೆ ರೀಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಫೋರ್ಸ್. ಹೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರೀಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಕೆ ಎಕ್ಸ್, ವೇ ಕೆ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಸ್ ಎಚ್ ಎಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿಬೋದು. ಸೊ ಕೆ ಇಸ್ ಗಿವೆನ್ ಬೈ omega square into m. K value depends, for a spring mass system, K value depends the angular frequency of the particle and the mass of the particle if it is a spring mass system. So we have got the equation F is equals to minus kx. In other words, I can rewrite this as F is equals to minus omega square m into x. ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಬುಕ್ಸಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಎಚ್ ಎಮ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಥರನೂ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಎ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಸ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಎಸ್ ಎಚ್ ಎಮ್ ಮೋಷನ್ ಇಫ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಓದಿದ್ದು ನೆನಪಿದೆಯಾ? ಇದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಎಸ್ ಎಚ್ ಎಮ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಗಬೇಕು, ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಗಬೇಕು, ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಗಬೇಕು.
If the displacement of the particle is given by x is equal to a cos omega t, then that kind of motion is said to be simple harmonic motion. Idu correct idre, idu valid agirutte tane. If this is correct, this is also correct. F is proportional to minus x. The force acting on a particle is proportional to negative displacement of the particle. So that is another definition of a SHM. So let us try to draw the graph of force versus displacement now. So I am erasing this. Note ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಾ? Yeah. So next topic is graph of force versus displacement of particle in SHM. Always remember F is equals to minus kx. Just now we have proven. So we have omega is equal to square root of k by m. So this is familiar equation to you already know. From this I can write k is equals to omega square into m. So therefore F is equals to minus omega square m into x is another form of equation for the force acting on a particle in SHM. Let me draw the graph of displacement versus force acting on a particle. Displacement ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋಗುತ್ತೆ 0 ಇಂದ. So remember I have drawn the particle executing simple harmonic motion in between plus a and minus a. So ಇದನ್ನ x is equal to 0 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ x is equal to plus a ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ x is equal to minus a ಆಗುತ್ತೆ. That means the displacement can vary between plus a and minus a. The displacement can vary between plus a and minus a. If the displacement is 0, and the particle equilibrium position ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರ displacement 0 ಇದೆ, ಅದರ displacement 0 ಇದ್ರೆ the force acting on, restoring force acting on the particle is 0. Am I right? Correct? ಈಗ force ಏನಾದರೂ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ, displacement ಏನಾದರೂ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಫೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ರಿಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತೆ? ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಫೋರ್ಸ್ನ ತಗೊತೀನಿ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಪುಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್, ಅಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಫ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ದ ಕರ್ವ್ ಲೈಸ್ ಇನ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರಂಟ್. It goes up to the particle position goes up to plus a and the force comes up to minus ka. This is the maximum force acting on the particle in opposite direction. Force ee kade agidre, displacement aa kade agidre, force ee kade agirutte. Similarly, if the displacement of the particle is towards negative direction, the force will be towards positive direction. ಈಗ displacement ಈ ಕಡೆ ಕೊಟ್ಟರೆ force right side ಇರುತ್ತೆ. So that is indicated by the curve this one. So minimum displacement ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋಗುತ್ತೆ? minus a. Particle minus a ಅಲ್ಲಿದ್ದಾಗ force plus ka ಇರುತ್ತೆ. So that means the maximum force is plus ka. The minimum force is minus ka. The maximum displacement of the particle is plus a. So this is a variation of force versus displacement of a particle in SHM. Aita, note ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. I am going to erase this. 3, 2, 1. Yeah, done.
The next topic is graph of acceleration versus displacement in SHM. The equation for acceleration is A is equals to minus omega square A cos of omega t. A is equals to minus omega square x because A cos omega t is taken as displacement. So let us try to draw the graph. So in x-axis I am taking the displacement, y-axis nalli nanu acceleration na tagontini. When the displacement of the particle is 0, acceleration in 0 ide. If the displacement of the particle is positive, the acceleration of the particle is negative. And the displacement right side idre, acceleration yav kadegide negative direction ide. Let me take this as plus a, this as minus a. That means the curve is going to lie in the fourth quadrant. Since it is proportional to x to the power of 1, you are going to get a straight line, a linear curve. Displacement ellivargu hogate, it can go up to plus a. If the value of x is plus a, what is the acceleration value? Minus omega square into capital A. The corresponding value of acceleration is minus of omega square A. Acceleration plus A daga, sorry, displacement plus A daga, acceleration minus omega square into A. Similarly, if the displacement of the particle is towards negative direction, and x negative iddaga, acceleration is positive, the curve lies in the second quadrant. This is the nature of the curve. The maximum displacement of the particle is minus a in the negative direction, and correspondingly the acceleration is plus omega square into a. So this is a variation of displacement versus acceleration of a particle in SHM. Aita note ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಾ? Note on it. Erase ಮಾಡಲಾ? 1 2 3 done. ಸ್ವಲ್ಪ ಎನರ್ಜಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಇವತ್ತು because I am not feeling well, but still I can do it. So only one small note point martide last video nalle helbekagiತ್ತು. So if the displacement equation of the particle is x is equals to a cos of omega t, then the maximum value of x is plus a. The minimum value of x is displacement is minus a. Displacement idagidre maximum value of displacement enagirutte plus a, minimum value of displacement enagirutte minus a. If this is the equation of displacement, then the velocity is given by minus of a omega sine of omega t. Velocity is a sinusoidal curve, you already seen. Then the maximum value of speed Vmax is equals to plus a omega. And the minimum value of the speed is Vmax is equals to minus a omega. So if this is the equation of displacement, this will be the equation of velocity, and acceleration is given by minus omega square a cos of omega t, or else minus omega square into x. X value maximum allirutte, a value minimum allirutte. So therefore a minimum is equals to minus omega square a. A maximum is equals to plus omega square a. Artha aita helidu? So these are very important points for objectives. Objectives ge tumba important points agirutte, note ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Done? Shall we move forward? Yeah. Pause ಮಾಡಿ note ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ I am going to erase. 3 2 1 go. Next topic is
graph of velocity versus displacement in SHM. So last class ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿದೀವಲ್ಲ ಇದು. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ವರ್ಸಸ್ ಟೈಮ್. ಈಗ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರೋದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ವರ್ಸಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. Before that, let me recall the equation of displacement. X is equals to a cos of omega t. For simplicity, initial phase na 0 anta tagonta ideni. So if this is a displacement equation, then the equation of velocity is given by minus a omega sine of omega t. So if this is the equation of displacement, a is velocity, then acceleration is given by minus omega square a cos of omega t, or a is equals to minus omega square x. So I want this equation. ಈ equation ನನಗೆ ಬೇಕೀಗ. ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡು I am going to derive an equation for displacement and velocity. ವೆಲಾಸಿಟಿಗೂ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ರಿಲೇಷನ್ನ derive ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ. So let me use this equation. I will write here v is equals to minus a omega sine of omega t. I can rewrite this as minus a omega into square root of 1 minus cos square omega t. Hege? Using trigonometric identity, sin square theta plus cos square theta is 1. Sin theta can be written as square root of 1 minus cos theta. So therefore, I can write sin omega t as square root of 1 minus cos square omega t. A na ಒಳಗಡೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಂತೀನಿ. v is equals to omega with minus sign, minus na ಇಲ್ಲೇ ರಿಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ. ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ a ನ ಒಳಗಡೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ a ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು a ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. a ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ cos square omega t. What is this term? A cos omega t is nothing but x. A square cos square omega t is nothing but x square. V is equals to minus omega square root of a square minus x square. A square minus x square. Let us square on both sides. ಎರಡು ಕಡೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡೋಣ. V square is equals to minus omega whole square is omega square into a square minus x square. V square is equals to a square omega square minus omega square x square. So let me take the negative term to LHS. V square plus omega square x square is equals to a square omega square. So ಈಗ ಈ ಟರ್ಮ್ನ ನಾನು ಎರಡು LHSಗೆ ತಗೊಂಬಂದು LHS ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಗೆ ತಗೊಂಬರ್ತೀನಿ. v ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ omega ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ omega ಸ್ಕ್ವೇರ್ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ a ಸ್ಕ್ವೇರ್ omega ಸ್ಕ್ವೇರ್ is equals to 1. Omega square will get cancelled. Remaining thing is, ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಾ? Can I write here? Yeah. So v square divided by a square omega square plus x square divided by a square is equals to 1. Look at this equation. ಸ್ವಲ್ಪ swap ಮಾಡ್ತೀನಿ. So left term na right term ಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, right term na left term ಗೆ ಕಳ್ಕೊಂತೀನಿ. x square divided by a square plus v square divided by a omega whole square is equals to 1. So what is this equation? ಯಾವ equation ತರ ಇದೆ ನೋಡಿ. It is in the form of x square divided by a square plus y square divided by b square is equals to 1. ಎಲ್ಲಾದರೂ ನೋಡಿದಿರಾ equation ನ? It is the equation of the ellipse. Correct? This is a form of ellipse equation. ಈಗ ಇದನ್ನ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ x axis ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ನ ತಗೊಂಡು y axis ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ you are going to get an ellipse with the semi major axis as plus a and semi minor axis as a omega. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಹೇಳಿದೇನು ಅಂತ? ಸೊ ನಾವು ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಯಾವ ತರ ಅಂತ. ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಾ? ಕ್ಲಿಯರ್? ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎರೇಸ್. ರಬ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ.
3, 2, 1, go. ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆ ಎರಡು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ರಿಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ನ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ and perpendicular axis as y axis, according to this equation the curve will be like this. So ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದು ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿವಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಕರ್ವ್. ಸೊ ಇದು ಎಲಿಪ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ, ದಿಸ್ ಲೆಂತ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಲೆಂತ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬಿ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟರ್ಮ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಅಪಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟರ್ಮ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಪಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ವಿ, ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ನೇ ತಗೊಳ್ಳಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ವಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ವಿ. ಇಫ್ ಯು ಪ್ಲಾಟ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಆಫ್ this equation, you are going to get a curve like this. Ellipse you are going to get ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಮೂತ್ ಕರ್ವ್ ಬರುತ್ತೆ, and this length will be a, this length will be a. That means ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿರುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ, ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿರುತ್ತೆ ಮೈನಸ್ ಎ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡ್ರಾನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸೆಮಿ ಮೈನರ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಇದು ಝೀರೋ ಆದರೆ ಇದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಎ ಒಮೆಗಾ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎ ಒಮೆಗಾ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಯಲೈಸ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದಟ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ velocity of the particle which is executing SHM is a omega and minimum velocity is minus a omega, and maximum velocity is maximum displacement is plus a, minimum displacement is minus a. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕ್ಲಿಯರ್? ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎರೇಸ್. ಓಕೆ, ಡನ್. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಇದೆಯಾ ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ SHM. ಇದನ್ನು ಎರೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. So let me consider a particle executing simple harmonic motion along x-axis. ಅದೇ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ y axis ಅಲ್ಲಿ SHM ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಇದು ಪ್ಲಸ್ y, ಇದು ಮೈನಸ್ y ತಗೋಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಫಾರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿ ವಿ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ a plus x and minus x. So this is the equilibrium position, x is equal to 0. This is the maximum displacement of the particle given by x is equal to plus a. ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಾ? Yes. This position is called as extreme position and this position is called as x is equals to minus a. The particle is executing simple harmonic motion in between plus a and minus a about the equilibrium position x is equal to 0. ಈಗ x is equal to 0 ಇದ್ದಾಗ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಕ್ ಮೋಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು, ಐ ಡಿಡ್ಂಟ್ ಸ್ಟಾಪ್. ಸೊ ಬೆಟರ್ ವಿ ಟೇಕ್, ಇಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ is executing simple harmonic motion. If I start the clock, ಈಗ ನಾನೇನಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಟೈಮನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, t is equal to 0, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಸ್ ರೆಡಿ ಟು ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್. ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಯಾವ ಕಡೆಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆಯೋ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕೂಡ ಅದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ತಾನೆ. ಫೈನಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 0 ಆಗುತ್ತೆ. ವೆನ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಸ್ ಅಟ್ 0, ಇನ್ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ವೆನ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಸ್ ಅಟ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ velocity. I understood, but ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ? It is still in positive direction. That means displacement positive, velocity also will be in positive. This is the direction.
ಈ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ 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 ಪ್ಲಸ್ ಎಗೆ ಬಂದಾಗ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನಾಗಬೇಕು, 0 ಆಗಬೇಕು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಂದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಈ ಕಡೆಗೆ ಬರಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಿದ್ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ 0 ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಅದರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯಾ ಮಾರ್ಕರ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ 0 ಆಯಿತು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಅದರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ 0 ಆಗಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಸ್ಟೆಪ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪೊಸಿಷನ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ 0 ಇಂದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇನ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಎಕ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವೇ ಇದೆ ಬಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ತಿದೆಯಲ್ಲ. ವಿ ಆರ್ ಅಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ನೂ ಪಾಸಿಟಿವೇ ಇದೆ, 0ಗಿಂತ ರೈಟ್ ಸೈಡೇ ಇದೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್, ಐ ನೋ, ಬಟ್ 0ಗಿಂತ ರೈಟ್ ಸೈಡೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. 0ಗಿಂತ ಈ ಕಡೆಗೆ ಬಂದರೆ ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದರ ಸ್ಪೀಡ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕರ್ವ್. ಮತ್ತೆ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪೊಸಿಷನ್ ಬಂತು, ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವಿತ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್, ವಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಎ ಒಮೆಗಾ. ಈಗ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಈ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗೋಕೆ ರೆಡಿ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಅದರ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕೂಡ ಈ ಕಡೆಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ಅದರ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಏನಿದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಲೊಕೇಶನ್. ಮತ್ತೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದರ ಸ್ಪೀಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ವೆನ್ ಇಟ್ ರೀಚಸ್ ಮೈನಸ್ ಎ, ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಎಗೆ ರೀಚ್ ಆದಾಗ ಅದರ ಸ್ಪೀಡು 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಕರ್ವ್. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೆಗೆಟಿವ್. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ. ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಲ್ಸೋ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್, ಎಕ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ವಿ ನೆಗೆಟಿವ್, ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ 0 ಆಯಿತು, ಮತ್ತೆ ಅದರ ಪೊಸಿಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು, ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಅಗೈನ್ ಇಟ್ ರೀಚಸ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇವೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಾ? ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಎರೇಸ್? ಯಾ. So I am going to erase. Yeah, next topic is potential energy of particle in SHM. Potential energy of particle in SHM. Sir, SHM ಅಂದ್ರೆ only spring mass system ನೇ consider ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಯಾಕೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. We are going to answer that question in the next video. So as of now, again I am going to consider again a spring mass system as a particle executing simple harmonic motion. So let me consider this is an equilibrium position and the particle reaches here. I am going to call this as maximum displacement, that is this one is x is equal to plus a, x is equals to plus a. And this position when it comes here, illig bandaga I call this as a minimum displacement, x is equal to minus a, and this is x is equal to 0. The particle is executing simple harmonic motion in between plus a and minus a about the equilibrium position 0. So what do you mean by potential energy of a system? ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ದಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ ಅ ಗಿವೆನ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪೊಸಿಷನ್ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ತನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ಅದಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬೈ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಈಗ ನಾನೇನಾದರೂ ಇದನ್ನು ಪುಷ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತೊಗೊಂಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಸಮ್ ವರ್ಕ್, ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಕ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾ. ಆ ವರ್ಕ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನೋ
adilli potential energy agi appear agate. So let me consider that work done, small amount of work done, small amount of work done in bringing mass to position x, position x or displacement x. X is equal to 0 in the some position, displacement 0 in the some position x vargu nan tagondu hogbekare work estaagate. Let me call that as dx. Small amount of work is given by ಸ್ವಲ್ಪ displacement ಕೊಡ್ತೀನಿ. Work is equals to force dot displacement. Force dot, sorry, dx alla idu dw. Small amount of work done is equals to force into small amount of work done. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ displacement ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ equilibrium position ಇಂದ ಸ್ವಲ್ಪ displacement ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದು ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ಫೋರ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. What is dot product? dw is equals to f dx cos of theta. What is theta? Angle between force and displacement is 180 or 0. Cos 0 or cos 180 is 1. So this term vanishes. It becomes 1 actually. So f dx is a small amount of work done by moving a particle through a small displacement. So small displacement kotre idu ishtu work agirutte. Hauda? What is force? F is equals to minus k x. We have already seen from a spring mass system. The force equation is given by F is equals to minus kx into dx. This is a small amount of work done by moving a particle through a small displacement. ಅದೇ ತರ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ the total amount of work done in bringing this particle from 0 to x is given by integration of all the works from 0 to given position. ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಥ ವರ್ಕ್ಸ್ ನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ? 0 to given position x. That is equals to integration of minus kx with respect to x. ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ? 0 to x. Work is equals to, since k is a constant, I can pull out of the integration 0 to x dx. What is integration of x? Integration of x is nothing but x square by 2. W is equals to minus k x square divided by 2 with the limits 0 and x. ಇನ್ನು ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. W is equals to ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. half k square is a maximum potential energy and what is a minimum potential energy? minus a square ಅಂತ ಹೇಳಬೇಡಿ. x ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದ್ರೂ ಇರಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆದ್ರೂ ಇರಲಿ x square ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ u max is equals to half k a square. ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ವಾ? I'll write here. u max is equals to half k a square. u minimum is equals to minus half k square ಅಂತ ಹೇಳಬೇಡಿ. x 0 ಆದರೆ ವರ್ಕ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 0 ಆಗುತ್ತೆ. That means potential energy becomes 0 if x is 0. So u minimum is equals to 0. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. I'm going to erase. 3, 2, 1, done. Next is kinetic energy of particle in
SHM. SHM. ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ ಇದು. So let me recall the equation. X is equals to A cos of omega t is the equation of displacement. V is equals to minus A omega sine of omega t. Ill plus 5 ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ initial phase illu add ಆಗುತ್ತೆ. Nothing changes much. Okay, so kinetic energy of a particle which is executing simple harmonic motion is given by half mv square. Half mv square. So kinetic energy is equals to half into m into, look at the value of v. V is minus a omega sine of omega t. V square is equals to a square omega square sine square of omega t. So that can be written as half into m into a square omega square sine square of omega t. This omega square into m is nothing but omega square m into nothing but omega square into m is nothing but k. Kinetic excuse me. Kinetic energy is equals to half into k a square sine square of omega t. So this is a required equation. What was the potential energy? What was the potential energy? U is equals to half kx square was the equation of potential energy. What is x? X is nothing but a cos of omega t. U is equals to 1 by 2 k into a square cos square omega t. This was a potential energy which we have seen in the last topic. Okay, so ಇದನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅಗೈನ್ ಇಫ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, k ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, a ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ke max is equals to half ka square and ke minimum is equals to half, sorry not half, 0. Minimum value of potential energy is 0, maximum value of potential energy is half ka square. ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲೂ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಬರ್ದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, u max potential energy maximum value is half ka square and u minimum is equals to 0. Note ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. I am going to erase this. ನಂಗೆ ಇವೆರಡು equation ಬೇಕು. I will write these terms here. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ. Kinetic energy is equals to half k a square sine square of omega t. Potential energy is equals to half k a square cos square of omega t. So ಇದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಎಲ್ಲ erase ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ. Now let us see what is the total energy of a particle in SHM. Total energy of a particle in SHM. Look at these two terms. Both the terms depending on time. And the time vary ಆಗ್ತದೆ. Kinetic energy nu change ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Potential energy nu change ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Let us look the equation for the total energy. Total energy of particle in SHM. Total energy of the particle in SHM. Total energy is equals to kinetic energy plus potential energy. Kinetic energy equation ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ total energy is equals to half k a square sine square of omega t plus potential energy is half k a square cos square omega t. Let us take k a square common. Total energy is equals to half k a square na common ತೆಗಿತೀನಿ. Remaining thing is sine square omega t plus cos square of omega t. So what is this term? 1. Total energy is equals to half k a square into 1. Total energy is half k a square. So let me write here, total energy is half k a square. So very important thing,
Look at the kinetic energy equation. It depends on time. Kinetic energy varies with time. Look at the potential energy equation. Potential energy varies with the time. Is there any time function here in total energy? No. Total energy is independent of time. Very important. Total energy is independent